Assalamu alaikum, this is Salim Kadir. Welcome you to News at 10 on BTV World. Very good morning. Prime Minister Sheikh Hasina urged the international partners to support the efforts of Bangladesh to implement its National Adaptation Plan (NAP) for 2023-2050, which requires a total of $230 billion. The Premier said this while opening the global hub on locally led adaptation at Foreign Service Academy in the capital, joining virtually from Ganabhavan yesterday. She said Bangladesh government now spends 6 or 7% of its GDP for climate adaptation and has recently launched the NAP for 2023-2050. Mentioning that Bangladesh has set up a climate change trust fund back in 2009 after COP15 with its own resources, Sheikh Hasina said the fund has so far implemented 800 projects for both climate adaptation and mitigation. The Premier also called upon all major carbon-emitting countries to further enhance the scope of the nationally determined contributions in parallel. Our local communities have their traditional knowledge and solutions for climate adaptation. Our government supports those solutions with resources and innovations. This combination has served us well in developing a pool of bankable, locally led adaptation measures. On the occasion of the Mujib Birth Centenary, we have set up 100 Mujib Killas. Modern technologies are helping reach weather forecast and warning to the remote areas, including the deep sea. Bangladesh is now considered as a role model in disaster risk reduction. Our NAP will complement the work being done under our Bangladesh Delta Plan 2100 and Mujib Climate Prosperity Plan. I invite our partners from the international public and private sectors to join us in this effort in the spirit of the Paris Agreement. We call upon all major carbon-emitting countries to further enhance the scope of their nationally determined contributions. We must all redouble our efforts to keep the global warming limited to 1.5 centigrade. It was addressed, among others, by Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momin, Environment, Forest and Climate Change Minister Mohammad Shahabuddin, GCA Chair former UN Secretary General Ban Ki-moon, British High Commissioner to Bangladesh Robert Chatterton Dixon, and GCA Chief Executive Officer Dr. Patrick Verheugen. Prime Minister Sheikh Hasina has urged the Japanese businessmen to make larger investment in Bangladesh. She said Bangladesh is a lucrative place for investment. Japanese private companies can invest in Bangladesh on larger scale. The Prime Minister said this while outgoing Ambassador of Japan to Bangladesh Ito Naoki paid a courtesy call on her at Ganabhavan in Dhaka yesterday. The Japanese envoy highly appreciated the socio-economic advancement of Bangladesh under the dynamic and visionary leadership of Sheikh Hasina. Peace, discipline, stability and democratic process alongside the socio-economic development in Bangladesh will be continued under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, he hoped. Prime Minister's Deputy Secretary, Press Secretary K.M. Shakawat Moon briefed the newsmen after the meeting. The Prime Minister hoped that the bilateral trade between Bangladesh and Japan would be enhanced further. She appreciated Japan's support in implementing mega projects of Bangladesh such as Matharbari Deep Seaport, third terminal of Shah Jalal International Airport in Dhaka and Dhaka Metro Rail. The Premier sought continuous support of Japan in Bangladesh's development, while the Japanese envoy assured of always staying beside Bangladesh in its development efforts. During the meeting, they also talked about Rohingya issues and said the forcibly displaced Rohingyas have become a huge burden for Bangladesh and they should return to the country. Prime Minister Principal Secretary Mohammad Tafazzal Hossain Mia was present. Prime Minister Sheikh Hasina has been ranked 42nd in its 19th annual Forbes list of the world's 100 most powerful women. She was ranked 43rd in the previous year's list of Forbes. The Premier has also been ranked 11th in the special category of politics and policy among 22nd. European Commission President Ursula von der Leyen sits atop the 19th annual Forbes list of the world's 100 most powerful women for her leadership during the Ukraine war, as well as her handling of the COVID-19 pandemic.
The rest of the women are more traditional power players, 39 CEOs, 10 heads of state, and 11 billionaires worth a combined 115 billion US dollars. Indian High Commissioner to Bangladesh Pranon Kumar Verma made a courtesy call on Speaker Dr. Shirin Shamin Chaudhary at the Sanshad Bhavan yesterday. During the meeting, they discussed various issues of bilateral interests, including friendly relations between Bangladesh and India, expansion of trade and commerce, economic development of both the countries, cooperation in energy sector, climate change, and women empowerment. The speaker said people of Bangladesh always remember with gratitude the contribution of India during the War of Liberation in 1971. She sought cooperation of India on energy sector during the global crisis and ensuring peaceful repatriation of Rohingya refugees. Praising Bangladesh's tremendous development under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the Indian High Commissioner said the relations between the people of Bangladesh and India is very cordial. He said the historic relations will be strengthened in future through exchange of visits of parliamentary delegations between the two countries. Bangladesh Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir described the resignation of BNP MPs as an outcome of the party's wrong politics and said those who advised BNP to resign from Jatiya Sanshad would soon regret for the decision. He made the comment while addressing the tri-annual conference of Maniganj District Awami League yesterday. Awami League General Secretary said government of Sheikh Hasina has been working to develop the destiny of people of Bangladesh. এমপিদের পদত্যাগ তো 7 জন, 5 জন নাকি করেছে, গ্রহণও স্বীকার করে ফেলেছে, আর 2 জন বাইরে আছে, তারা হয়তো সেটাই করবে। সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু, এতে সংসদ অচল হবে না। এ বুদ্ধি যারা দিয়েছেন অচিরেই তারা প্রস্তাব লাভ হলো কি পদত্যাগ। সরকারের পতন হলো বিপুল মেজরিটি, হিউজ মেজরিটি। মানুষের যখন পতন আসে তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভুল করে, ভুল এটা ভুল রাজনীতি। রিজার্ভ কমে গিয়েছিল, এখন বাড়ছে। আমাদের কাছে এখন 5 মাসে রিজার্ভ আছে আমদানি করা। জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল, গম, ডাল, ভুট্টা, খাদ্য বেশি দামে কিনে অল্প দামে সাধারণ মানুষকে পৌঁছে দিয়েছেন শেখ হাসিনা। বিএনপির সময় কি ছিল? ফাঁকা বড় বড় মন্ত্রী ছিল, কিন্তু মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয় নাই। তাদের আমলে তাদের পকেটের উন্নয়ন হয়েছে, মানুষের ভাগ্যের কোনো উন্নয়ন হয়। শেখ হাসিনার আমল মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে। এই বিশ্বকাপে একদিনও কি লোডশেডিং হয়েছে? এতগুলো খেলা তো কাকে চান? বাংলাদেশের জন্য শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই, অর্জনে নেই। এত সৎ নেতা, এত ভালো মানুষ 75-এর পর এদেশে আর একজনও আসেনি। Mentioning that BNP has no democracy within itself, Obaidul Qadir warned BNP will get befitting replies if they talk nonsense against Awami League leaders. কেটে গেছে, আতঙ্ক দূর হয়েছে, স্বস্তি পেয়েছে। অনুমোদিত জায়গা তাদেরই চয়েস মিটিং করেছে। তাদেরকে শুধু বলবো নোংরা ভাষা কথা বলবেন না। নোংরা ভাষা যদি আমাদের সাইড থেকে বলা শুরু হয় তখন কিন্তু পালাবেন। আমরা কিন্তু বলি না, আমরা বেগম খালেদা জিয়াই বলি হাসিনা হাসিনা। এ বেয়াদবের মতো ভাষা, অশালীন ভাষা লন্ডন থেকে বলে, আর এখানে বিএনপি নেতা কর্মীরা ওই ভাষা ব্যবহার করে। নেতাদের নামে খারাপ ভাষা কথা বলবেন, সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।
গণতন্ত্র আওয়ামী লীগে আছে, বিএনপির ঘরে নেই গণতন্ত্র। বিদেশি বন্ধুদের বলি, তারা জিজ্ঞেস কেন করেন না তোমরা দেশে গণতন্ত্র কিভাবে করবে। Presided over by President of Manikganj District Awami League renowned freedom fighter Ghulam Mohiuddin, the meeting was also addressed by Bangladeshi Awami League President member Advocate Kamrul Islam, Organizing Secretary Mirza Azam, Publicity and Publications Secretary Dr. Abdul Subhan Golab, BMA President Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, Education and Human Resources Secretary of Awami League Shamsun Nahar Chapa, General Secretary of Manikganj District Awami League Advocate Abdul Salam, and other central and local leaders. Later, the new committee of Manikganj District Awami League was announced with Advocate Ghulam Mohiuddin as President and Advocate Abdul Salam as General Secretary. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud has said BNP is yet to shun the path of terrorism and anarchy. He said this in reply to queries from journalists at a view exchange meeting on contemporary issues at the Secretariat yesterday. মানুষ শঙ্কার মধ্যে ছিল যে তারা আবার সেই অগ্নিসন্ত্রাসী করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান, একই সাথে সরকারি দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঠে সরব উপস্থিতি, এগুলোর কারণে সন্ত্রাস নৈরাজ্য যেভাবে করতে চেয়েছিল সেভাবে তারা করতে পারে নাই। এরপরও বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর করেছে, সাধারণ মানুষের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়েছে এবং মোটর সাইকেলে আগুন দিয়েছে, ভাঙচুর করেছে। অর্থাৎ যেই এই সন্ত্রাস নৈরাজ্য সন্ত্রাসে লালন করে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নাই। আর 10 লক্ষ মানুষের সমাবেশের কথা বলে তারা বড়জোর 50,000 মানুষের সমাবেশ করেছে। কারণ যেই মাঠে তারা সমাবেশ করেছে সেখানে গরুর হাট বসে, ওইটাই তারা পছন্দ করেছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল আরও অনেক বিকল্প মাঠ, বাংলা কলেজের মাঠ, তারপর আরও অনেক মাঠের কথা বলা হয়েছে। গরুর বাজারের মাঠটাই পছন্দ করেছে এবং সেই মাঠের আয়তন হচ্ছে 50,000 বর্গ ফুট। একজন মানুষ ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ালে কমপক্ষে 3 বর্গ ফুট এলাকা লাগে। তাহলে সেই মাঠে কত মানুষ ধরে সেটি সহজেই অনুমেয়। বলেছিল 10 তারিখের পর 1 দফা দাবি, এখন দেখতে পাচ্ছি 10 দফা দাবি। অর্থাৎ বিএনপি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের পথ পরিহার করতে পারে নাই। বিএনপি সেই পথেই আছে এবং সেই পথ থেকে যতদিন তারা ফিরে না আসবে ততদিন বিএনপির কোনো মঙ্গল হবে না। Dr. Hassan Mahmud said the announcement of resignation of BNP's members of parliament proves that they want to obstruct the democratic system. তারা বলেছিল সরকারের পদত্যাগ দাবি করবে, 10 তারিখ সরকার হটিয়ে দিবে। এখন দেখা যাচ্ছে নিজেরা হটে যাচ্ছে, অর্থাৎ নিজেরা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে এবং এই ঘোষণার মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় তারা আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় এবং এই পদত্যাগের মধ্য দিয়ে সংসদের কিংবা সরকারের কোনো ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে বিএনপির। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নিতে না দিয়ে যেমন বিএনপির ক্ষতি হয়েছে, এই পদত্যাগেও বিএনপিরই ক্ষতি হবে। ওই 7 জন সদস্য পদত্যাগ করলে সংসদের কিছু হবে না, নিয়ম অনুযায়ী সেখানে উপনির্বাচন হবে। 24 তারিখ গণমিছিল ডাকা এটিও দূরদর্শনমূলক। সেদিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল, সেদিন সারা দেশে সমাবেশ ডাকা, আমি মনে করি এটিও দূরদর্শনমূলক। Meanwhile, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmud joined a roundtable discussion on freedom of the press and human rights organized by the UN Residence Representative. UN Residence Representative John Lewis, Swiss Ambassador Natalie Schoyd, Press Council Chairman Justice Nizamul Haq, TIB Executive Director Dr. Iftikhar Zaman, Senior Journalist Muzammil Babu, Editor of Delhi Ittifaq Tasmima Hussain, Dhaka University Professor Dr. Kabir Gan, Bangladesh Head of Article 19 Farooq Faisal, UN officials and representatives of the media were present on the occasion. Speaking at the discussion, Dr. Hassan Mahmud highlighted the growing development of media and various aspects on ensuring human rights in the country under the prudent leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.
That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow the health guidelines. Please keep your homestead clean and stay safe from dengue. Until then, Khuda Hafiz.